Драги мои пријатели и пријателки, штом го носам ова капче, тоа значи дека имаме снайперисти у близина и да им помогнам да не утнат, да не ми цвикнат некои од колегите, да знаат дека тоа што треба да биде скинато сум ја. Ма не бите сум ја, камо среќа да завршам маченички така, некој да ме свитка, а не да цвилам по болници. Не се. Сакам да кажам, да, ја поддржувам таа конзервативна политика, семени христијански вредности. И нормално дебатирам и се спротивставувам на спротивната страна, која многу хистерично реагира на се она што некој не се согласува со неа. Вчера бевме во посета на Кралот Чарлс, каде што дојде Доналд Трамп со Меланија, неговата ќерка и со незиниот сопруг, а незиниот сопруг околу син ми, 28 години, едно пилиштарче, и за кој ќе искоментираме и во текот на денешната емисија. Имено, она што го видовме вчера, она парада, оние кочи како за пепелашка и така натаму, не беше само тоа. И денеска, синоќа, се одржа вечера во дворецот во Виндзор Касл, каде што ја барем прв пат успеав да видам ваков спектакуларен настан, кој мислам дека дури ниво научно-фантастични или они филмови од фантазија не се прикажани подобро. Ова е буквално во живо. 160 званици беа гости на вечерата, која ја организираше Чарлс III во чест на Доналд Трамп. Ке го пуштиме компјутерот цело време и ќе ги исклучиме камерите од студио. Ова е свечената банкет сала. И ќе коментираме она што го гледам и што се случува таму. Се ова што го гледате е старо со векови, во рамки на традиција, британска традиција. Коментаторите на Sky News, на Sky телевизија, велат дека вакво ниво на пречек, на укажување чест до сега е невидено од страна на Британија. И сега убаво е што вака на почеток ќе успееме да погледнеме. Ова трае час и 22 минути, нема цело да иде, ќе пририпаме неколку моменти. Можам да ви кажам да ондека на балконот гледате малци литургиски делува се во ова, како хоровите во црквите и таков и целата таа естетика. Ова е свечена вечера со задолжителна гардероба. Како што гледате, мажите не се во одела, туку се во фракови. Тоа се така наречени оние фракови кои се кратки напред, а позади имаат опашка, како да речам пингвини. Нормално ја сум Janko, јадим буреки, не можам сериозно да ги коментирам овие работи, но бидете свесни дека ова ниво на дипломатија, на свечена вечера е толку високо, каде што секој детал изобилува со значење порака. Ова е намерно прикажано за целиот свет, бидејќи ја правев некои анализи, не дека сум ја нешто посебно, секако се консултирам со најдобрите аналитичари и ги читам, па сублимирам од нив. Еве го Страмер, премиерот на Британија, со грб е свртен. Тој утре треба да прогласи независност кога ќе си отиде Трамп. Веднаш што се отиде Трамп, ќе прогласи независност на Палестина, што е шокантно и е спротивно на политиката на Доналд Трамп.
А Доналд Трамп најверојатно во Америка со мрсни руки и со престилка кој ќе го прашаат, ќе рече чекај века да се замијам руките, стварно што е работа бе, појма неам ја. Ова е најверојатно дека и начин. Еве го CEO-то на Nvidia. Тој е овој. CEO-то на Nvidia, еден од најмоćните, а овој е Марк Алтман кој е главниот за вештачка интелигенција, заедно со CEO-то на Nvidia, а овие расни теткици у тесни фустанчиња, особено оваа узлатната е, не морам све да ви кажам, па мора ли све да знаете, нешто треба и за Чичо да машала. Едната е тука и ќерката на Доналд Трамп, но интересно, барон не е тука. Не е битно. Ќе видиме само неколку моменти, а ова се сигурно британски телепотици. Неискажлива убавина, просто стварно не можам да ја искажам. Еј, оваа бабичка која последен пат косата чешел и видела 1948 година, кога Тито рекол не на Сталин. Таа малата беше Каролин Левит под паролката Браво. Таа е 28 години и едно од најинтелигентните створења во светот на политиката во последниве децении што се има појавено. Не ја препознав во целата. Она е малку ниска, малку крупна, ама е исклучителен ум, затоа што брилјантно одговара. И сега, нормално, Тим Кук, Лари Френк за BlackRock. Сега, ако знаете кои се BlackRock, BlackRock ти е најголема приватна компанија за инвестиции. Покрај тоа, се најголема компанија, просто ми е неверојатно дека мојот колега кој прилично ги знае тајните служби и како функционира тој свет, не знае за BlackRock. BlackRock е најголемата приватна армија на специјални единици која постои. Значи не е во рамки на ниедна армија, но најверојатно е дека извршуваат Black Ops операции за Америка или за некој сосема друг и ги штетат интересите на компанијата. Се смета дека CEO-то на BlackRock е вториот по моќ човек после председателот на Соединетите Американски држави, кој има, значи, луѓе, збориме за авиација, збориме за морнарица, збориме за тенковски единици. И тоа све приватни. А иначе главната работа им се инвестицијски фондови инвестираат, а најверојатно и така си го штитат. Овдека гледате големата маса, една голема маса, богато декорирана, со 160 столици, по 80 од секоја страна, по 80 од секоја страна, и дека има околу 1300 парчиња есцајк, чаши, билјушки и така натаму, а подоцна ќе ви прочитам, благодарејќи на чат GPT да не скитаме многу брзо ќе ви кажам и што имале за вечера, бидејќи нема да ги гледате како љацка, тоа се како нашиве рамковни свадби, кај што знае другар ми дека можеш да ги снимаш како зборат, како честитаат, како се радуваат, ама да ги снимаш како јадат, тоа е невозможно. Ако по некој случај јадат, видат камера на кај нив, престануваат, бидејќи, не знам, во нивната традиција и култура. Ние па, македонците, онака цели умрсени, јадеме, бутаме, шљапаме и мљацкаме. Така ли е? Така е. И мене искрено ми се допаѓа тоа кај нашите рамковни браќа, што сцената на бутање храна во уста не е нешто што е наменето за да се снима и да го гледаат други.
Има една работа, па ние христијаните која ја имаме, но некако не ја применуваме христијански. Се смета дека да делиш оброк, ручек или вечера со најблиски или со пријател е еден од најинтимните чинови кои постојат на планетата. Значи, ако најинтимниот чин е водењето љубов со партнерка, следното на тоа е да споделиш храна. Тоа е чин на колективност, соборност, затоа што денеска храната имаме здраво за готово, но сосема поинаку било во давнешните времиња и храната се цени многу поинаку. Како што гледате, сите се облечени во ордења со орнаменти. Строги е овде најстрог што може протокол. Како што реков, тука и Страмер, кој длабоко не се согласува со политиката на Доналд Трамп, но ќе игра послушно. Најверојатно, признавањето на Палестина ќе биде голем шамар. Еве, Кейт е ова? Не, Кейт не е се уште дојдена, ова да не е сестри. И таа е добра. Добра е. По душа е добра. И така натаму. Така што мислам дека се обидуваат да го дисциплинираат Израел, кој во последно време дури и Соединетите држави не ги слуша и мислам дека ќе му ја занишаат на Нетањаху неговата позиција, за кој искрено Нетањаху ја исто мислам како и за Вучич, треба да падне за доброто на Израел. Сите детали од тепих до оружјето, мечовите, бистите, се во ова има некакво значење, се во ова има не е празна декорација. Но она што успеав јас да го разберам како порака, која вчера ја упатија, ајде само затнете се, после договарајте се за геј секс. Благодарам. Бидејќи не работам со текст, туку импровизирам и секој звук ме деконцентрира. Порано можев, сега стварно не можам. Едно зуење на мува ме isfrла од колосе. Благодарам на разбирањето. Бидете трпеливи уште малце, нема да траам уште долго. Истрпете ме уште малку. Како што гледам, не е еден берзој овде има. Мислам дека оваа жена овдека води куќе. Ако не се лажам, ми наликува на рускиот берзој. Ретко се гледаат, но тоа е кралско куќе, кралските семејства исклучиво ги се сметаат дека само такви куќиња може. Тоа е тркачко куќе, ловечко, но во суштина е многу интелигентно и многу дисциплинирано. Така што, видиш, ова не го забележав со куќево. Ќе ги видиме списоците што се јадело, што се пиело и така подоцна. Тоа ќе го видиме. Бидејќи сега ќе идам малку напред и ова ќе трае некои си добри 20 минути. Менглинг, значи се запознаваат гостите, разменуваат искуство. Доналд Трамп со себе ги донел најголемите тешкаши од дигиталната индустрија, Сем Алтман и CEO-то на Apple. Интересно е што Apple изјави дека ќе вложи околу 60, дали 40 или 60, не ме фаќајте за збор, ќе вложи во Обединетото кралство. Ова е начин, само на ваков начин може да се врати силата на Западот, бидејќи веќе и на Apple му е јасно кој е технолошки лидер на западниот свет и еден од најголемите производи во историјата на човештвото, но проблемот е што немаат версталити. Они имаат само пар продукти. За разлика од другите компании кои вадат
секоја година по 200 нови продукти и така го заситуваат пазарот. Но затоа инвестираат во нови фабрики, инвестираат во нови технолошки постројки, особено во вештачката интелигенција. И најверојатно не е ова само затоа што притиснал Доналд Трамп, го притиснал Apple, бидејќи Apple ти можеш да го притиснеш, ама не се луди да вложуваат нешто. Apple ќе вложи околу 400 до 600 милиарди во Соединетите Американски држави во производство, а најчесто тоа ќе бидат центри за дата центри, за сервери за вештачка интелигенција, која ќе биде новата нафта на новото време. Тука е најголемата трка. Се уште имаат, како да кажам, предност американците, благодарејќи на Grok, на ChatGPT и неколку навистина врвни гиганти. Што се однесува до хардверот, хардверот го произведува Тајван, тука и CEO-то на Nvidia. Nvidia е главниот лидер во производство на чипови за вештачка интелигенција. Тоа немојте да го заборавите, но да знаете дека удел во компанијата има американската влада. Така што Nvidia може да произведува и продава само со одобрение на американската влада, значи не е на слободен пазар. Но затоа инвестициите се you name it, you got it. Значи буквално, ако им требаат 1000 милиарди ќе ги добијат и затоа и напредуваат најбрзо. Но, добро, 7-8 години под лидерство на социјалдемократијата која се занимаваше со политиката на родовата политика, на геј транџите, го заостана прилично Западот и го направи непопуларен. И сега малце да видиме дел од протоколот на влезот на гостите на свечениот банкет. Главниот капел мајстор ги синхронизира чекорите. Coming from the grand reception room into the Waterloo chamber is the royal procession, and led on the left by the Lord Chamberlain, А веднаш под and on the right by the Lords офицерите Lord Benyon and Lord Rosslyn. кои символично се заштитници пред гостите, Кралот Чарлс и Доналд Трамп уста не затворија во нивниот разговор. А ова суха лепота у жуто цвече нико нече, ја очу и хочу, Меланија Трамп повторно блеска ненормално, значи неверојатна е женава со низиниот стајлинг. Потоа ја видовме, нели, и Кейт, која многу не е експресионан со облеката, но затоа низиниот лик и низината фигура се, можеби заедно со Меланија Трамп, можеби нешто најубавото во светот на она што е, ајде да речам, политика или селебрити, како сакате, не се они политика, но се затоа селебрити. Драго ми е за Кейт што излезе од големата и тешка криза. Вака кога ќе ја видиш споредена со другите луѓе, навистина не знаеш дали има 30 кила, но фигурата е спектакуларна, вистинска манекенка. И тоа е доста интересно, колку се побогати луѓето, толку се послаби, сиромашните се подебели и поизобличени, затоа што богатите знаат што јадат. Да ја чуја музика погосно, ќе зборам тивко. Кралицата Камила со Меланија, позади неа Вилијам, а од другата страна Кейт, која ја придружува американскиот колега. Ова момче има 28 години и е сопруг на ќерката, на помалата ќерка на Доналд Трамп. Ја бев изненаден, бидејќи очекував Иванка дека ќе биде со нејзиниот сопруг,
но ни Иванка ни Барон, а додека овој е прилично активен во светска политика и го внесува во врвот на елитата, да речеме овдека. Да, тоа беше интернирањето. Уште 3 пати мислам дека ќе се свири британската химна и американската. And the procession continues. The Prince of Wales ensuring that the До First Доналд Lady is Трамп sat. е Кейт. He's wearing a Windsor coat, which is a white tie jacket, which has red cuffs and red collar, which Право да ви кажам, проверував изворите и ми напишаа кој се до кого седи и беше вистинско изненадување за ова младо момче што е до Кейт. Кейт како онака прекрасна домаќинка, како мајка се однесуваше спрема него. Момчето е многу окей. Зетот на Трамп, заборев и како се вика, но ако прогуглам ќе ви најдам. Не запишував, знаете дека ја непрофесионално овие работи. Види, ќе помине баги време додека почнат да мљацкаат, може би скоро цел час, затоа што ќе се одржат 2 говора, кои се многу битни. Ако разбирате дипломатски говор, ќе сватите колку значајни пораки се упатуваат. Според мене, пораката до светот е, за мене загрижувачка, дека нешто големо се подготвува и дека Америка и Англија го зацврстуваат своето пријателство, дека секој обид да се направи, стави рака, нападни или не знам што, Британија е исто како да си влегол во конфликт со Соединетите Американски држави. Но ќе бидат интересни говорите нивни, кај што ќе слушате за работи кои датираат и од Американската револуција. Прво говорот на кралот Чарлс. It is with great pleasure that my wife and I welcome you to Windsor Castle on this your second state visit to the United Kingdom. This unique and important occasion reflects the enduring bond between our two great nations, anchored by the deep friendship between our people. This relationship, which, with good reason, we and our predecessors have long called special, has made us safer and stronger through the generations. Our people have fought and died together for the values we hold dear. We have innovated, traded, and created together, fueling our economies and cultures through myriad forms of exchange. We have celebrated together, mourned together, and stood together in the best and worst of times. Mr. President, as we approach the 250th anniversary of the Declaration of Independence next year, it is remarkable to think just how far we have come. I cannot help but wonder what our forebears from 1776 would make of this friendship today. The rebel commander and pioneering First President George Washington famously vowed never to set foot on British soil. And my 5 times great-grandfather, King George III, for his part, did not spare his words when he spoke of the revolutionary leaders. Today, however, we celebrate a relationship between our two countries that surely neither Washington nor King George III could possibly have imagined. The ocean may still divide us, but in so many other ways, we are now the closest of kin. Mr. President, you have spoken of your pride in your British roots. In fact, not only have you set foot on British soil twice in the last 2 months alone, but I understand that
British soil makes for rather splendid golf courses. Now, for my part, I have always admired the ingenuity of the American people and the principles of freedom which your great democracy has represented since its inception. Throughout my life, from the very first visit to the United States in 1970, and over 20 visits since that time, I have cherished the close ties between the British and American peoples. In fact, had the media succeeded in the 1970s in their own attempt at deepening the special relationship, I myself might have been married off within the Nixon family. Mr. President, from York to New York, from Birmingham, England to Birmingham, Alabama, we are united by a common language and shared heritage. The many thousands of people from each of our countries who have made the other their home have enriched our societies immeasurably, a fact that gives me the greatest pride. Our cultural connections too continue to flourish, with our actors, musicians, writers and television presenters prospering in the hearts of transatlantic audiences. Today, our alliance spans every field of endeavour and shows vast potential for growth. The United Kingdom was your partner in the first trade deal of your administration, Mr. President, bringing jobs and growth to both our countries. And no doubt we can go even further as we build this new era of our partnership. Our two nations have an exceptional legacy of shared discovery. Together we laid the foundations of nuclear science, mapped the human genome, and built the internet, upon which all contemporary commerce, communication, and defense is based. Together, our scientists and engineers are shaping the world of tomorrow, not least with new partnership agreements on technology and the prosperity that stands to bring. Our countries have the closest defense, security, and intelligence relationship ever known. In 2 world wars, we fought together to defeat the forces of tyranny. Today, as tyranny once again threatens Europe, we and our allies stand together in support of Ukraine to deter aggression and secure peace. And our AUKUS submarine partnership with Australia sets the benchmark for innovative and vital collaboration. The successes of the British Redcoats and of George Washington's Continental Army today stand shoulder to shoulder, brothers and sisters in arms, protecting the freedoms we both cherish. Our countries are working together in support of crucial diplomatic efforts, not least of which, Mr. President, is your own personal commitment to finding solutions to some of the world's most intractable conflicts in order to secure peace. In striving for a better world, we also have a precious opportunity to safeguard and to restore the wonders and beauty of nature for the generations who follow us. We share the ambition and determination to preserve our majestic lands and waters, above all, to ensure that we have clean water, clean air, and clean food. Our legacy for the next 250 years and beyond is to ensure that our children, grandchildren, and those who come after them can experience
the awe and magnificence of the natural treasures found in the countryside, on the coasts, in the seas, and in the national parks established by your predecessors and mine. Mr. President, Mrs. Trump, the bond between our two nations is indeed a remarkable one. Forged in the fire of conflict, it has been fortified through our shared endeavors and burnished by the deep affection between our people. Tested time and again, it has borne the weight of our common purpose and raised our ambition for a better world. So, in renewing our bond tonight, we do so with unshakable trust in our friendship and in our shared commitment to independence and liberty. Therefore, as we celebrate this unparalleled partnership, allow me to propose a toast to President Trump and the First Lady, and to the health, prosperity, and happiness of the people of the United States of America. От Чарлс, а сега, нели, после здравицата, предпоставам дека со вино. And a drink will be taken. И ќе одржи говор председателот Трамп. With the president on one side and the Secretary of State. Значи, интересно, се креваат чаши, малку се поднапива и потоа следи аплауз кој, нели, како одобрение за говорот на Чарлс. А сега Доналд Трамп. Deeply grateful to you and Queen Camilla for your extraordinary graciousness, and to William and Kate, thank you so much. It's been so great being with you today. Thank you very much. Appreciate it. It's a singular privilege to be the first American president welcomed here. And if you think about it, it's a lot of presidents, and this was the second state visit, and that's the first, and maybe that's going to be the last time. I hope it is, actually. But this is truly one of the highest honors of my life. Such respect for you and such respect for your country. For many decades, His Majesty the King has epitomized the fortitude, nobility, and the spirit of the British monarchy and the British people. He's dedicated himself to preserving the glory and unique character of this kingdom, restoring life to the rivers and streams, supporting the works of its artists and composers, planting trees and gardens in its countryside. And I just visited one of the most beautiful I've ever seen that you just completed, and protecting the architectural integrity of cities, villages, and towns. He has uplifted the poor, cared for rural farmers, and tended to wounded veterans like nobody else. I'll tell you that I just stood in line and shook about 150 hands, and the King knew every single person and every single company, and some of them
had bad names like XYZ-Q3, and he knew every one of them, or at least I think he did, because nobody was complaining. I was very impressed with that. But I just want to say that His Majesty has also raised a remarkable son in His Royal Highness, Prince of Wales. Really amazing. We've gotten to know you, and I think you're going to have an unbelievable success in the future. Melania and I are delighted to visit again with Prince William and to see Her Royal Highness, Princess Catherine, so radiant and so healthy, so beautiful. It's really a great honor. Thank you. Many years ago, His Majesty opened his archives to a biographer. Among the documents was a letter from 1993 in which he described the patriotism and guided his many projects. He wrote that he was, quote, entirely motivated by a desperate desire to put the great back into Great Britain. In the finest tradition of British sovereigns, he has given his whole heart, everything he's got, to those parts of Britain that are beyond the realm of mere legislation. It's not easy, but which define its essence and its virtue, its harmony and its soul. It's an amazing calling, and there's nobody that's answered that calling like you have. A fifth of all of humanity speaks, writes, thinks, and prays in the language born on these isles and perfected in the pages of Shakespeare and Dickens and Tolkien, Lewis, Orwell, and Kipling. Incredible people, unbelievable people like we have rarely seen before, probably won't see again. The lion-hearted people of this kingdom defeated Napoleon, unleashed the Industrial Revolution, destroyed slavery, and defended civilization in the darkest days of fascism and communism. The British gave the world the Magna Carta, the modern parliament, and Francis Bacon's scientific method. They gave us the works of Locke, and Hobbes, Smith, and Burke, Newton, and Blackstone. The legal, intellectual, cultural, and political traditions of this kingdom have been among the highest achievements of mankind. There's really never been anything like it. The British Empire laid the foundations of law, liberty, free speech, and individual rights virtually everywhere the Union Jack has ever flown, including a place called America. You know that place very well, don't you? His Majesty spoke eloquently about the bond which inspired Sir Winston Churchill, and the bust is in the Oval Office right now, the beautiful bust of Winston Churchill, to coin the phrase special relationship. But seen from American eyes, the word special does not begin to do it justice. We're joined by history and fate, and by love and language, and by transcendent ties of culture, tradition, ancestry, and destiny. We're like two notes in one chord, or two verses of the same poem, each beautiful on its own, but really meant to be played together. The bond of kinship and identity between America and the United Kingdom is priceless and eternal. It's irreplaceable and unbreakable, and we are, as a country, as you know, doing unbelievably well. We had a very sick country 1 year ago, and today, I believe we're the hottest country anywhere in the world. In fact, nobody's even questioning it, but we owe so much of that to you and the footing that you gave us when we started. Together, we've done more good for humanity than any two countries in all of history. Together, we must defend the exceptional heritage that makes us who we are, and we must continue to stand for the values and the people of the English-speaking world, and we do indeed stand for that. On behalf of all Americans, I offer a toast to one of the great friendships, to two great countries, and to His Majesty, King Charles III, a very, very special man, and also a very, very special queen. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. It's a great honor to be with you.
Едно живели And на the здравие President will raise his glass и and toast the аплауз. King and the United Kingdom. Having said that the United Kingdom and the United States are two notes in one chord, he reflected on the bond of friendship and said that the special relationship as a description didn't quite go far enough. And clearly, it was very deeply meant. And for the King and the President, they will now take their seats and the serving of this state banquet will begin. And they're going to start with Hampshire watercress panna cotta with parmesan shortbread and quail egg. Значи, сепак на ова проширено видео и ќе видиме шта се јело, шта се пило. Океј, да идеме со чат GPT. Што се јадеше и пиеше на вечерата во Виндзор, Чарлс, Трамп. Само ги нафрлам имињата, не без конкретна. Не ме разбра. Добро, треба по-човечки. На вечерата Многу мала тастатура имам, сори сега. Организирана од Кралот, Чарлс, по повод посетата на Трамп на ОК, што се послужи храна и пијалоци. Да видам сега дал ме разбра. Еве што се дознава за менито и пијалоците што се служи на државната вечера. Храна, пред јадење. Hampshire watercress panna cotta со пармезан шортбред и салата со препелкино јајце. Добро. Мислам дека јадењата во оригинал се на француски според традицијата. Ако да, дај ми ги имињата. Да, изгледа дека менито било напишано на француски според традицијата на државните вечери и неколку јадења. Panna cotta de cresson, un fût de carolard, du sable de parmesan. Инаку panna cotta јас знам, па и вие знаете дека е храна која треба да е благо. Но ова е солено благо. Еве како отприлика би изгледало. И не ме потпрашувајте за детали, затоа што ние обични смртници вакво тешко дека ќе вкусиме, освен ако не сакаме да се опрчиме во керот с некои си пар стотина фунти. Да видиме. Egg salad in this great St. George's Hall. Се навратија повторно. Well, I suppose На ентрансот, седнувањето. И мислам дека е тоа лупот, дека нема да видиме храната. Овдека е сосема други работи. Океј, тогаш ќе си отидеме ние да си дзирнеме, да им гледаме у тањерот. Што се однесува до главното јадење, Organic Norfolk Chicken Ballotin, wrapped in a courgette with a timia and savory infused ballotin de poulet formé robé de congregulaire kikouts. I want some hamburger. Ова е главното јадење, некоја чикентина. Не верувам дека ова е. Royal Serve.
еве како било послужено, некој рол со сос, со сосу, со сасу и така натаму. Предпоставам дека е ова. Откако искркале пред јадењето и главното јадење, vanilla ice cream bomb with catnish raspberry sherbet interior with lightly poached Victoria plums, или на француски се вика бомбе гласе кардинал. И да видиме што е тоа. Бомбе гласе кардинал. О ла ла! Мосје, бомбе гласе. Значи, во најосновна форма ова е. Сега можам да замислам Ројал. Стиши. Стиши, бре. Стиши. Дуркашлам да му ебем. Јас се извинувам, почитувани гледачи, заради мојот ларинг, кој се уште ги чувствува последиците од доцно летниот вирус кој го прележав минатата недела и кој мамина ми ја расплака со сексуални деланија од кои уште не можам да се соземам. А да се вратиме на десертот од вечерата. Според Википедија, тоа е ова, е француски крем десерт, сферична молда и така натаму, која се појавила во рестораните во 1882 година. Мошне. Ако сакаш да ти најдам целиот француско мени со секој јадење педо што е напишано, да ти го пратам, ајде викам, да, одма. Ајде, прати ми го. Не можеш да најдам достапни извори. Кај ги објавиле целосните оригинални француски. Добро. Трчи, лжи е вештачкава интелигенција, иначе за базични информации брка работа. Океј. Што се пиело? На државната вечера, као често организираш не бе. Што се пиело на вечер? Малце е глуп, али добро и треба да е глуп. Океј. Винтидж порт од 45-та, кој е служен како почит кон Доналд Трамп, како 45-ти председател на Соединетите Американски држави. Еве го тоа вино. Можеш мене да ме дадеш во студио. Доналд Трамп е, можеш мене во студио, 45-ти и 47. 45-ти председател беше и сега е моментално 47-ми. Од почит кога стана, ете му го служат ова вино. Или, чекај да видам што е. Да, вино е. Редок пример од Нипорт 45-та винтидж. Цена 2695 фунти. Што е 2500 фунти, 3000 евра? Ке ги испиеме? Што? Так. Па, земеш, пиеш, брат. Што? Све проблем да моје. Вземе, пие.
После тоа, века, ај добро од винцево, што цуцнавме, дај сега еден коњак од 1912. Зошто? Затоа што е тоа годината на раѓањето на мајката на Доналд Трамп. Абе, душа човек, бе, глеј, вика, ја неќам да пијам, али заради мајка ми морам еден Хенеси Гранд Шампањ коњак од 912. И да го видиме тоа чудо, кое не можеме да го видиме. Добро? Не знам зошто. Не е нешто претерано скапо, чини околу 300 фунти. Да бе, што е 300 фунти, па и ти ќе ги испиеме, ќе ги изедеме, голема работа. Еве го. Иди у Стокомак ќе го купиш. Така да? 78.996. И шо? Голема работа. Хенеси. 900, ама не овој 912, брат. Не овој. Гранд Шампањ, ама не е 912, брат. Немој ти мене... Чекај се. Ова е 64-та. Нешто е вакво. Добро, не успеав да го најдам. Идеме да видиме шо друго. Специјален коктел Трансатлантик. Мерси буку. Специјален коктел Transatlantic Whiskey Sour, модифицирана верзија на традиционален виски соур со Johnny Walker Black, marmalade, pecan foam and toasted marshmallow на star-shaped бисквит. Ајде да видиме за што се работи. Душичи бе, абе, лепи паштета, шо да ти кажам. И по некоја виршла. Еве го. Гледаш како е таа? У чашка, цуцни, муцни, пуцни, ете, тоа е тоа. Еве како изгледала масата со менито. Добро е ова што го објавиле. Знаете што, ваков протокол не е виден и затоа и толку голем интерес на јавноста како живее буржуазијата. Значи, не е само по филмовите, ова навистина и се случува. Пораките се од тука, јадете бурек, ние ќе се мучиме со ова што имаме. Па мислам дека е доста. Доста ли е? Доста е. Што имало грицки? Имало ли апетисани? Аптисани. Петит форс петисани. Што е петит форс? Добро. Па одма идеш бе, срч. Ја не викам дека све знам. Не, мојата публика апсолутно тоа, ова било нешто, не бе, апетисане нешто грицка. Имало ли чипс? Не, чекај се. А леп имало? Ја да сум седнал четврт леп, ако не ми исечеш ти мене тука, џабе. Ми дојдов потврден извор кој рекол дека Леп Бред бил официјално спомнат дел од вечера. Ако сакаш можам да профирам официјален дел од моментот. Да, ајде провери. Имало ли леп? Шо леп бил? Житолукс? Пекарница Диме? Специјал? Државните соби на кафе и петисани, кои традиционално се сервираат како дел од британската етикета за државни вечери, не се спомнуваат лебови печива, каска етикета, овие се само мали парчиња леб кои се јадат со рака без сечење, се користат да се избрише чинијата или да се она за мацкање бе, наши луѓе бе британци. Бидејќи македонец ако земе јаде и последното залче не е она да го земеш и да замацаш она, да го забришеш тањерот,
Сега кога покажувам да сум у камера, ме нема, ако ме треба, ме има, ако ме нема, ме нема. Значи да се вратиме на компјутерот, значи иако не можеме со сигурност да се потврдиме дали левот бил присутен, неговото присуство е веројатно неексплицитно наведено во достапните извори. А Кока-кола? Сега више го бушам, ама... Поише кока, гледаш, мене ме чешано. Добро, да видиме? Да видиме. Абе, доста! Според достапните информации, Кока-кола не била спомната како дел од појалоците. Значи, беле УР 45 Vintage Port, Hennessy 219, Bumor Queen Cask 980, шкотско виски во чест на неговото шкотско потекло. Види, Queen Cask од 80-та година. Чекај да го видиме ова. Да знам што да нарачам, не за друго. Bumor. 80-та. Queen Visit. По повод краљицата, кога дошла да го посети. Memorial 30 years old. 80-та. Значи 2010-та ова виски. Не е ни single malt, limited edition. Оригинал. Оригинал, не е од тему. Оригинал. Добро. А кебапи? Имало? Дали имало кебапи? Со кромит. Не на државната вечера во Виздор на 17 септември 25 организирано чест да дојдат, не биле сервирани кебапи. Да ти се плукнам у вечерата. Ова е бугарски кебап? Не, ова е ражнич, бе, другар. Не се изнаправивте муабет, бе, греотици, бе, душичи, бе, заљубени, бе. Што е ова? Зашо у кебап ова ми го дава? Ова разбирам. Што разбираш ти? Не, ти разбираш. Еве ти бугарски кебап, ова разбираш ти. Лапа и кркај, у еден залак, жлап, жглап. Океј. Океј, драги мои, направив избор, сега ќе одделиме со шпица, контрашпица, анал шпица, занал шпица. И само да побарам малку секунда една. Значи, сакав ова малку реставрирање, ќе одвоиме сега со шпица, долга шпица и така натаму, а потоа ќе продолжиме со некои други интересни работи кои треба да ја анимираат нашата сакана и почитувана публика. Во секоја земја се случуваат шитои и булшитои. Така и во Македонија. Нивото на стрес и на драма секогаш зависи од мене, поточно од фелата.
моја, новинарска, која ќе го пумпа во зависност од тоа за која партија и за што работи, и од публиката, која ќе го исклучи мозокот и ќе се препушти спрема наративот кој друг им го дава. Вечерва сакам да направам нешто убаво за публиката која сака да си го одмори мозокот, која сака да се олабави, која сака да крене нозе на маса, да гледа нешто на телевизор и игра карамбол во исто време, со руките у џепови, и да не се припотресува, пошто паметните луѓе повеќе не гледаат вести, паметните луѓе се информираат на малку поинтелигентен начин, а јас мојава емисија сакам да седнам со вас сега да изнауживам. Имам подготвено, например, како да не пијам апчиња за смирување и алкохол, да не се алкохолизирам, мојве проблеми со тежина и терапија што ја земам. Налетав на неколку видеа за реставрирање на стара електроника. Дај го компјутерот. Ова прво е реставрација на стар руски радиограм, потоа Филипс од 59-та, па транзистор од 57-та, мопед од 69-та и она што ми беше најфасцинантно е првиот Мерцедес S класа под редна ознака W116, како се произведувал, што се правело и така натаму. Прашав најблиските што би сакале вечерва да гледате. Како се правел првиот Мерцедес, една од најдобрите автомобили на сите времиња, првата S класа која била попрогресивно од било што во своето време. Но одговорот што го добив беше за мене изненадувачки и ми рекоа: не, сакаме да гледаме производство и контрола на квалитетот на Трбант во Источна Германија за време на комунизмот. Нешто налетав дека Трбант почнува повторно да се произведува, ќе видиме за тоа, да не е како со југото, многу буке ни за шта. А ова е фабриката на Трбант, каде што ќе гледаме како се составува колата и Трбантот. И со каква софистицирана методологија и алати со нарација и превод. И стварно се чудам како пропадна социјализмот гледајќи го се ова. Со едно летвиче и со еден чекан до совршенство. Over and out од мене, драги мои, уживајте, радувајте се и сонувајте повторно да се вратат овие времиња. Оти, тоа го сакаме, тоа ни треба, нели? The quality of the Лека workmanship ноќи, of a пријатно од particular мене. car depended on how much care and attention these German factory employees gave it. And now we move to the beginning of the production line of the famous Trabant brand. The production of Trabant started, like today's car factories, in a press shop. Detachable Duroplast body panels on a galvanized steel unibody chassis, front-wheel drive, a transverse two-stroke engine, and independent suspension. Employees in this factory wear blue protective suits with the logo of the Trabant manufacturer.
The manufacturer of the Trabants was VEB Sachsenring. Now the employees have molded and assembled the galvanized steel unibody chassis of the Trabant. The chassis frame and engine were assembled separately from the body assembly. You can see for yourself that the whole production process was very similar to that in modern car factories. The chassis frame will now be moved by overhead cranes to the next production hall where it will be welded. The Trabant chassis floor was well thought out and worked out. That is why tens of thousands of Trabants are still in service to this day. The machining of the galvanized steel frame has been variable over the years. The Trabant was renowned for having undergone almost no improvements in its decades of production. The material was durable, and the average lifespan of a Trabant was 28 years. Older models have been sought by collectors in the United States due to their low cost and fewer restrictions on the importation of antique cars. The Trabant had a steel frame with the roof, boot lid, bonnet, wings, and doors made of Duroplast. The car body was made of Duroplast. It is a composite thermosetting resin plastic. Duroplast production method places it in a similar family as Formica and Bakelite. It is reinforced with fibers, typically waste fabrics from the garment industry, making it a fiber-reinforced plastic similar to fiberglass. You are now seeing the processing of Duroplast materials and padding for roofs, doors, and the like. A light yet strong material, Duroplast is made of recycled material, phenol resins, and cotton waste fiber reinforcement. Because it is formed in a press, it is more easily applied to volume car production than fiberglass. Duroplast is difficult to dispose of responsibly, a similar problem encountered with fiberglass. As discarded Trabants began to fill junkyards after 1991, creative solutions were devised for recycling them. This testing facility at the Trabant factory tried to operate at the highest level of technology possible in communist countries. However, huge amounts of money went into armaments which could not keep up with the progress in Western Europe. Manufactured by a state monopoly, a Trabant took about 10 years to acquire. The waiting time depended on their proximity to Berlin, the capital. Now the finished Trabant bodies are moved to the paint shop using rails in the factory floor. Here, the selected car paint was applied automatically. The free market price for a second-hand one was more than twice the price of a new one, and the average worker had to wait 10 to 13 years on a waiting list, or if available, pay more than double for a second-hand model. The Trabant's build quality was poor, and it was loud, slow, and poorly designed. The cars are often referred to as Trabi or Trabi. However, this unique vehicle had a variety of nicknames. Known for its dull color scheme and cramped, uncomfortable ride, the Trabant is an object of ridicule for many Germans and is regarded as symbolic of the fall of the Eastern Bloc. In comparative crash tests in the early 1990s, on the other hand, it fared better than some metal-bodied cars.
In 1989, a total of over 150,000 Trabants were produced in a single year. You are now watching the assembly of the gearbox and engine in a separate part of the Trabant factory. Each engine was assembled manually by specially trained factory employees. Now the finished and painted car body is lowered onto the finished chassis with the engine. After bolting the body to the chassis, the main assembly line continues. Here, workers add the lights, connect the wiring, attach the steering wheel, gear lever, pedals, seats, and other parts of the Trabant's interior. The wheels are delivered to the main assembly line using this feeder. Trabant 601 was the third generation of the model, built for the longest production time from 1964 to 1990. This is what the all-new Trabant looked like immediately after production. The engine performance will now be tested in the final stage of production. On the test dyno, it took 21 seconds to accelerate from 0 to its top speed of 100 kilometers per hour, which is 62 miles per hour. Following the reunification of Germany in 1990, Sachsenring transitioned from a government-owned company under a centrally planned economy to a private corporation in a free market economy. The driving characteristics of the Trabants were tested on this track next to the production hall. This test is called the Moose test. In hindsight, the Trabant 601 can be considered East Germany's answer to West Germany's people's car, the Volkswagen Beetle. Its purpose was to provide a cheap but still reliable car that was very affordable and also easy to repair and maintain. Still, it was at the time of its release rather modern in many ways, with front-wheel drive combined with transversely mounted motor, a low-maintenance engine, unitary construction, rack and pinion steering, composite bodywork, and independent suspension all around. Now the bodywork is being sealed in preparation for the anti-corrosion bath. You are now watching the entire bodywork being dipped in corrosion protection. This employee inspects the bodywork and prepares it for the next stage of production. Employees are now assembling the doors, bonnet, and completing the final bodywork. Employees are now assembling the doors, bonnet, and completing the final bodywork. Trabant has also won fans among tuning and rally enthusiasts. The Trabant was a great car for the time in which it was built. The problem with the Trabant was the lack of improvements and no further development into better models. The main letdown was the engine, which was a two-stroke based on a pre-war Dustkleine Wunder. It was competitive when launched, but from the late 1950s into the 1960s, small economy cars in Western countries that used two-stroke engines were replaced with cleaner and more efficient four-stroke engines, as employed from the start in the Volkswagen Beetle. Now the roof is being attached to the body. As you can see, the roof has more layers. These employees worked as fast as they could. Even so, they were unable to meet the demand for these cars. Also in the production of Trabants,
quality control was carried out during the production process. The new line at the Zwickau factory was able to paint the bodywork using these hand-spraying robots at the end of the 1980s. Because this 1950s design remained largely unchanged until the introduction of the last model, the Trabant 1.1 in 1990. The Trabant became symbolic of the former East Germany's stagnant economy and the collapse of the Eastern Bloc in general. Called a spark plug with a roof, 3,096,999 Trabants were produced. Its curb weight was about 600 kilograms, which is 1,323 pounds. When it ceased production in 1989, the Trabant delivered 26 PS, which is 19 kilowatts. The Trabant has a two-cylinder motor, and its body is made of resin mixed with cotton from Moscow. And although it was far from being a stable car, it became one of the most coveted cars capable of transporting 4 adults and their luggage. Trabant car bodies moved across the factory on sliding rails, much like in today's factories. Web Sachsenring was founded in 1957 and employed approximately 3,000 people. Two-stroke engines of this sort with crankcase scavenging and lubricating oil provided during fuel intake burn their lubricating oil by design and produce smoky tailpipe emissions. However, two-stroke engines also powered cars such as the West German Auto Union 1000 that ended production in 1965 and the Swedish Saab 96 that changed to four-stroke in 1967. It was planned to replace the two-stroke motor with a Wankel engine. However, East Germany failed to develop such a motor with satisfying parameters. Later, the lack of development funds in East Germany forced the continued use of a two-stroke engine in the Trabant, thus causing this vehicle to become outdated towards the end of the 1960s and obsolete by the 1980s. In order to allow the automaker's employees to assemble the lower parts of the car well, the car rotated on its axis. You are now watching the finished body being mounted on the chassis with the engine. Especially the chassis of the Trabant was hand-welded. Today, robots do this work. The employees in the Zwickau factory were mostly East Germans. However, other nationalities also worked there. Unlike the pre-war twin-cylinder engines, the Trabant engines were air-cooled, initially providing 17 horsepower, and later on the Type 601, after modernization, 26 horsepower. A large number of women worked in the quality control of this factory. This is an aerial view of the Zwickau factories where the famous Trabant cars were made. The Trabant P50 was produced from 1957 to 1962. The Trabant 600 was produced from 1962 to 1965. The Trabant 1.1 was produced from 1990 to 1991. The most famous was the Trabant 601, whose production you are watching right now, which was produced from 1964 to 1990. Quite revolutionary was the all-in-front concept. The transversely mounted engine was in front of the front axle, which it drove. At the time, the so-called classic concept with front engine and rear-wheel drive was common, and the all-rear concept was beginning to proliferate, which was taken up in the 1960s by, for example, Skoda.
Trabant sold for 7,400 Deutschmarks at launch. Less than 22,000 of the P50, also known as the Trabant 500, were built over 5 years of production. Trabants may have been small, but they were quite demanding to produce. Due to the difficulty of molding the Duraplast, the cars were made by hand, and it was literally the case that every car was an original. The most popular model, the Trabant 601, had the same engine and wheelbase as the previous 600. The Trabant 601's appearance has changed slightly, and the length and width of the body has increased. There are still some 33,000 Trabants roaming the streets of Germany today. The finished bodywork was loaded using forklift truck and transported to the main assembly line. Women also worked in the Zwickau factory, but only about 15% of all employees. Working conditions in the Zwickau factories were very bad and unhealthy. Over the 27 years of 601 Trabants, many subversions have been created. The basic type was a 2-door limousine. The alternative was a 3-door coupe. In richer equipment versions, the cars were enriched with fog lights or a speedometer. In addition, from 1966, an off-road version with outdoors and with a canvas roof was produced for the East German Armed Forces. After the start of serial production of the 601, the new Trabant 602 was developed in Zwickau. The car was to be larger. The base was not to be a limousine, but a hatchback, and more powerful engines were to be used. The concept of the hatchback was further developed by the chief designer in the 603 prototype, which is sometimes considered the model for the aforementioned Volkswagen Golf. However, the development of both the 602 and 603 was eventually halted due to instructions from the management. Because the Trabant had no fuel pump, its fuel tank was above the motor, so fuel could reach the carburetor by gravity. This increased the risk of fire in front-end accidents. Earlier models had no fuel gauge, and a dipstick was inserted into the tank to determine how much fuel remained. The 1980s model had no tachometer, no indicator for either the headlights or turn signals, no fuel gauge, no rear seat belts, no external fuel door. In contrast, the West German Volkswagen Beetle received a number of updates over a similar period. Its inefficient, labor-intensive production line had only survived thanks to government subsidies. Trabant P601 also had an overrunning clutch when running in 4th gear. With change to 12 volts in 1984, options as hazard flashers and rear window heater became available. Further, the Trabant never was a symbol of communist bureaucrats. Finally, the Trabant also is a symbol for breaking through the wall in 1989. Many Trabant owners' clubs exist throughout Europe, and 601s have their fans all over the world. Also, many Trabant 601s are still used as rally racing cars. After 3 years in bankruptcy, Sachsenring AG was purchased in February 2006 by HQM of Leipzig.
the engine produced a very smoky exhaust and was a significant source of air pollution. 9 times the hydrocarbons and 5 times the carbon monoxide emissions of the average 2007 European car. Its fuel consumption was 7 liters per 100 kilometers. Since the engine was 2-stroke, oil had to be added to the 24-liter fuel tank at a 50-to-1 ratio of fuel to oil at each fill-up. Contemporary gas stations in countries where 2-stroke engines were common sold a premixed gas-oil mixture at the pump. Because the Trabant had no fuel pump, its fuel tank was above the motor, so fuel could reach the carburetor by gravity. This increased the risk of fire in front-end accidents. Earlier models had no fuel gauge, and a dipstick was inserted into the tank to determine how much fuel remained. The Trabant was the result of a planning process which had been intended to design a 3-wheeled motorcycle. In German, Trabant is an astronomical term for a moon of a celestial body. Each proposal for a new model was rejected by the East German government due to shortages of the raw materials required in larger quantities for the more advanced designs. VB Sachsenring was one of the few manufacturers of vehicles in East Germany, its best-known product being the Trabant, produced between 1957 and 1991. As a result, the Trabant remained largely unchanged for more than a quarter century. Also unchanged was its production method, which was extremely labor-intensive. The first .1 had front disc brakes, and its wheel assembly was borrowed from Volkswagen. It was produced from 1989 to 1991 in parallel with the 2-stroke P601. Except for the engine and transmission, many parts from older P50s, P60s, and 601s were compatible with the 1.1. Many Trabant vehicles were abandoned in Germany after 1989. A Volkswagen Golf can be seen parked in the background. Private brands like Volkswagen spilled over into East Germany after its state-owned auto industry collapsed. Employees usually worked in plain clothes and without protective helmets and goggles. The body of the Trabant is now placed on the finished chassis using a crane. This process is to this day called and referred to as the marriage. You are now watching the finishing and polishing of the Trabant 601 bodywork. Now you can see how the assembly of all wheels on the Trabant 601. The wheels of the Trabant were fixed on 4 classic screws. Nothing complicated. When a successor, the Trabant 1.1, was eventually developed, it received minimal external differences. The only exterior changes were a new radiator grille, bumpers, taillights, a more square bonnet. The interior was subject to many changes. The Zwickau factory in Mosel, where the Trabant was manufactured, was sold to Volkswagen AG. The rest of the company became HQM Sachsenring. Volkswagen redeveloped the Zwickau factory into a center for engine production. It also produces some Volkswagen Golfs and Passats.
The employee will check the waterproofing of the doors, front window, and other body gaps. Trabant interior waterproofing testing now underway. Unfortunately, this check was not carried out on all cars, but only on randomly selected Trabants. The Trabant excelled in its ability to pollute the environment. The exhaust fumes were terrible. After completion, the new cars were loaded onto trains or trucks and shipped throughout the communist countries. Employees at the Zwickau factory load hundreds of Trabant cars onto trains every day. Although Trabant production was relatively large, it was unable to meet the demand of the population. Each car was equipped with a checklist where employees recorded the assembly performed. Thousands of East Germans drove their Trabants over the border when the wall fell, which made it a kind of automotive liberator. New models were considered, with the P602, P603, and P610 being planned in Zwickau. Among other improvements researched were larger motors and also Wankel engines. All improvements, however, were blocked by the East German government, which considered them unnecessary and feared the extra costs. However, the Trabant was a robust, functional, and repair-friendly car, so many people developed a strong relationship to their Trabant. This is the Wartburg factory in East Germany. Web Automobilwerk Eisenach produced reliable Wartburg cars here. You will see the production process from the beginning. At the end will be this finished Wartburg car. The whole production started in these furnaces where the steel parts of the engine were cast. This factory was located near the German town of Eisenach since 1898. Production ended on April 1991, and the factory was acquired by Opel. There are still some cars in a roadworthy condition, and Wartburg owners' clubs exist throughout Europe. The first model Wartburg 311 was produced between 1956 and 1965. Some Wartburgs are still used as rally cars. Wartburg 313 Roadster was produced from 1957 to 1960. Model 312 from 1965 to 1967. 1960 years. Now the Wartburg body connection is being completed. Tailgate and rear fenders were made of glass fiber-reinforced plastic. The Wartburg 353, known in some export markets as the Wartburg Knight, is a medium-sized family car produced by the East German car manufacturer AWE for their Wartburg brand. It was the successor of the Wartburg 311 and was itself succeeded by the Wartburg 1.3. The Wartburg 353 was produced from 1966 to 1988, becoming the Wartburg with the longest production run. During its lifetime, it saw several changes and improvements, the most recognizable of which came in 1985 with a front facelift, a slightly different layout around the engine block, and a new carburetor. Versehen.
Now you can see that the painting was done as a combination of manual and machine spraying. In the pressing and welding department, these huge pressing machines were the painted body of the Wartburg was properly polished with large brushes as in a car wash. Powerful cranes built into the factory ceiling were also used to move heavy loads inside the factories. Its origins were ultimately derived from a 1938 DKW design and powered by a two-stroke engine with only 7 major moving parts, 3 pistons, 3 connecting rods, and a crankshaft. This led to a common aphorism among Wartburg owners, which is that one drives a car but only has to maintain a motorcycle. Domestically, it was used for all government transportation, sometimes as a Volkspolizei police car. However, due to the nature of the planned economy, deliveries to private owners could take 10 to 15 years. Like other Eastern Europe cars, it was known for its low price and export markets. Because of its forward center of gravity and front-wheel drive, the car had typical front-wheel drive road handling, usually displaying significant understeer, especially in wet conditions. Wartburgs were exported to most European markets and South Africa. Now you are looking at the finished chassis frame of the Wartburg 353. These Wartburgs Knight have 993 cubic centimeter two-stroke i3 engines. The 4-speed manual transmission has often been criticized. You are now looking at the finished chassis with wheels, shock absorbers, and engine. The chassis is now connected to the red body by means of a lowering crane. Today, Wartburg 353s are customized for reaching speeds well about 200 kilometers per hour, which is 125 miles per hour. Whereas the original design called for a critical speed of 150 kilometers per hour, which is 96 miles per hour. The Wartburg 353 was powered by a 1-liter displacement, 3-cylinder unit that took almost 2 decades to refine. While developing about 50 to 55 PS, its 2-stroke engine design provided more than 100 nanometers of torque, which was a typical figure for many larger 4-stroke engines at that time. The transmission was equipped with a freewheel, obviating the need to use the clutch between gears. Designed as a fuel efficiency measure and as a means of protecting the engine from oil starvation due to the nature of 2 strokes, the device disabled engine braking. The car could coast whenever the throttle was released. Drivers could turn the freewheel off through a switch under the steering column to benefit from engine braking, which was useful since the front brakes were prone to overheating and fading. However, most drivers never disabled the freewheel because it made shifting gears significantly easier and smoother, though not quicker. Earlier models had the gear stick on the steering column, although later versions had it on the floor. The Wartburg 353 was commonly nicknamed Trustworthy Hans or Farty Hans by owners due to its durability and copious exhaust emissions, especially when cold and or overoiled.
disadvantages in terms of passengers' comfort are well known too. Lack of any sound dampening led to significant engine feedback through the body panels, whose boomy reverberation led to another nickname, the barrel. Now the new cars have been tested on the dyno. This is how the engine performance was tested. As you can see, most manufacturing processes are not much different from those of today. Now you are looking at the finished chassis frame of the Wartburg 353. Now you are looking at the installation of powerful engines in Wartburg cars. Employees of this VEB could go to work in any clothes they were comfortable with. The 353 was a reasonable success throughout the Eastern Bloc, with front-wheel drive. Its negatives were due to its outmoded two-stroke engine. The last modernization of Wartburg took place in 1988, when the car got the new designation 1.3 and a four-stroke VW-designed engine with a 1.3-liter displacement. There were also three body styles of the Wartburg 353: limousine, sedan, tourist, combi, and trans pickup. In the deluxe version, electronic ignition, 5-speed gearbox, front and rear fog lights, an alarm system, and central lock door were available. Exports to West Germany began in 1958, and by the early 1960s, the car was exported to other countries, including the United Kingdom and United States. In 1988, the new model Wartburg 1.3 therefore replaced the old model 353S, featuring the reliable, though bulkier, four-stroke engine from the Volkswagen Golf. Very few Wartburgs were equipped with a stereo system because it was impossible to enjoy the usual level of listening over the engine noise. The suspension provided sensibly different handling and comfort when the car was empty and carrying passengers and luggage. Owners' accounts are that control and smoothness improved the more the car was loaded. It was also available as a pickup version named Wartburg 353 Trans, but was unsuccessful, mainly due to limited payload, only 450 kilograms, and low transport volume. It was mainly used for small deliveries. This car was only sold for export, as it would have been useful mostly to the illegal private business endeavors in East Germany. Wartburg owners' clubs exist throughout Europe, and some Wartburgs are still used as rally racing cars. At the end of production, the cars were parked in this giant parking lot next to the Eisenach plant. They were then loaded and shipped to communist countries or East Germany. Airbus and Boeing have been competing